pulsatilla, natrum mure, causticum, gelthemium, lumbum metallicum, conium, sarsaparilla, clematis erecta. These are the more often indicated remedies in elders or people after 40 years, gradually showing a lethargy of the urinary organ. Like, of course, along with typhoid. Stramonium, of course, it belongs to another group. This is gradual paralyzing of the limbs, whereas in stramonium it is due to nervousness. And quantity of urine is increased during night. Among adults, more than in daytime, the quantity of urine is increased during night. Pagalakana ratri pota ekkuva mootramu poyudu. If a diabetes patient complains that he is more disturbed during night about his urination than in the day, suspect he may be a lycopodium patient. And then question if he has indigestion or gas formation. If he says yes, it is 1 point to confirm. And ask him, is he having his appetite regular or normal? He says no, then it is another confirmation. Like that, you have to do the confirmation and give lycopodium. His diabetes is miraculously cured. This is the diabetes patient, lycopodium patient. Diabetes disappears forever. I have seen miraculous cures of diabetes with lycopodium. I have seen miraculous cures of diabetes with lycopodium. Medorinum, pulsatilla. These are the 3 drugs which cure permanently diabetes. Medorinum single dose cured diabetes in Belgium in 1972. In the next year when I had been there, the patient said, Master, you asked me to repeat the dose after 6 months, but I found the sugar nil in urine, so I didn't take the second dose. He was quite exact and correct, quite sane. He never repeated. And I asked him, what about your eating sugar? He said, no question of eating sugar, I am a diabetes patient. Then I asked him, you say the sugar is nil in urine, how can you be a diabetes patient? Then he said, our doctors say that once we are diabetic patients, we are lifelong diabetics. I said, you eat sugar from today. He said, I can't. Then I said, I am going to stay here for 2 months. You started from today. Then he started. He tried for 1 month. And then he said, okay sir. Now he is eating lots of sugar. Single dose of medorinum cured his diabetes. Only 1 dose was enough. There was no necessity to repeat for that fellow. He was very lucky. So, this is another modality which you can find in diabetes. And the next symptom of lycopodium is gradually walking becomes awkward. Gradually walking becomes awkward. క్రమక్రమముగా నడక పొక్కిరి బిక్కిరిగా మారిపో. Because his feet are more and more sensitive day by day. పాదములు నొప్పులు చేయుట క్రమముగా హెచ్చగును. His ankles are painful month after month, year after year. కాలక్రమమున చీలమండలు దుర్బలములు. The skin under his feet, that is the soles, never permits a little stone to press. పాదం అడుగున చర్మముతో చిన్న రాయి కూడా ఒత్తుకున్నతో భరింపలేదు. So this is the progressive condition. Month after month, year after year, the fellow goes into a horrible condition. And lycopodium cures this. If the fellow is kept under lycopodium for about an year or 2 years, the feet are once again better and the walking becomes better once again. In lycopodium we have seen that the chronic lycopodium patient feels his walk more and more difficult gradually because of the oversensitive
nature of legs, growing oversensitivity and nervousness of legs. కాళ్ళ బాధ క్రమంగా ఎక్కువ అవుతుండటం వల్ల క్రమంగా నడక ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. అండ్ ది వాక్ గ్రాడ్యువల్లీ బికమ్స్ ఆక్వర్డ్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్. నడక క్రమంగా సంవత్సరములు గడిచిన కొలది కుక్కిరిగా అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వి ఫినిష్ yesterday. Now let us try to identify the fever patient of LYCO. So make a subheading fever. First, he will have passive delirium. తీవ్రత లేని సంధిగుణం ఒకటి ఉంటుంది వాడి దగ్గర. That means his delirium is not violent like belladonna or stramonium etc. And the fellow is dead, దిమ్మరపోయినట్టుగా ఉంటుంది మనసు, confused, బుర్ర పనిచే. First, when you see the patient, you feel it like that. Then what are the drugs, probable drugs that come to your mind? It may be bryonia, it may be baptisia, it may be opium, it may be gelfinium, it may be rustal, and it may be lycopodium. So the patient gives the appearance. So we have to pick up from these drugs the lycopodium patient. We will go further. To pick up, you should observe the patient picks up at imaginary things. But delirium లో ఏవో ఊహించుకుని వాటిని పట్టుకోపోతారు. ఇట్లా అంటారు. He does like because he is seeing a mosquito or a fly flying. ఈగో దోమ పెడుతూ ఉందని ఇట్లా చూస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా అంటారు. ఆర్ he does like this. Picks up. Or he tries to pick up something here. Glass ఉందని అనుకుని వాడు పట్టుకోపోతారు. He imagines a tumbler there and he wants to hold it like that. No one of these drugs has this symptom. So Alzheimer's does not belong to this group. Now you have a new group of world servers here. Alzheimer's. What other drugs do you? Stramonium. Passive delirium. You can eliminate belladonna safely. Belladonna fellow will never be passive in any state. You don't do these two are our Indian drugs. Bryonia also. That's so this speaking things, it is not probable with the other drugs. So with two symptoms you can eliminate some more drugs. Another drug, agaricus. In the fever of agaricus, the fellow will be doing something busy in the air. Whatever done is a harm for chestnut. You know what he is doing? That is, he wants to scratch here and he scratches in the air. Sense of distance and sense of direction is distorted. He has a parallax effect on the mind. జ్వరం వచ్చినప్పుడు, డెలీరియం వచ్చినప్పుడు అగారికస్ పేషెంట్కి దూరము, దగ్గర, పైన, కింద, కుడి, ఎడమలో సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ డిస్టార్టెడ్. దేవదాస్ ఫిలాసఫీలో పెడతారు, కుడి ఎడమ అయితే పొరపాటు లేదంటే. అందుకని ఇక్కడ చేయి దొరకబడుతుంది అనుకోండి, గాల్లో గోకుతుంది. He wants to scratch here, he scratches in the air. So he may be an agaricus patient. And another, let us go to a third symptom in fever. Here in the first one we add also little things flying. That is what herring gives. చిన్న పురుగులో, దోమలో, రెక్కల, దేవతలో, గంధర్వులో వెళ్తుంటారు. గల్లం. Some little fellows are moving in the air. That is how he feels. Smile. పుల్లుడు మందస్మితం చేస్తూ ఉంటాడు. He feels merry for a few minutes. He talks something jolly and merry. మనంతా అయిపోతాం. మనంతా సెకండ్ షో పదాం. మళ్ళీ రెండు మారిపోతాం.
That is, he feels hilarious for a few moments. చాలా సరదాగా ఉంటాడు. నథింగ్ చేంజ్, గ్రేట్ ఇలేషన్, అంటే సరదాగా మేఘాల్లో ఉంటాడు మనిషి. This is only for a few moments and then he goes into horror, depression. He feels hopeless in the mind and sometimes he weeps and sobs. Discomfort in the lower abdomen, especially stomach. పొట్టలో కింది పొట్టలో ఏదో బాధ, డిస్టెన్షన్, గాలి నిలబడి ఉంటుంది, గ్యాస్ ఫార్మేషన్. You do like this, you will hear sound. Constipation, విరేచన బద్ధకం, especially in fevers like typhoid. టైఫాయిడ్ వంటి వ్యాధులలో విరేచన బద్ధకం. Or loose motion in the morning between 7 and 8. ఉదయం 7-8 గంటల మధ్యన పల్సని విరేచనం. And again between 4 p.m. and 8 p.m. Mouth open, he lies in the bed like that. That's because there is a peculiar stiffening of the jawbone. రెండు దవడ ఏమవుతాం, కొంచెం బిగుతెత్తాం. షార్ట్ బ్రెత్, క్విక్ బ్రీతింగ్, ఇవి లెస్ టాకింగ్. ఏదైనా మీరు అడిగితే ఇదే సమాధానం చెబుతారు, లేక ఎలా ఉంటుంది. రింగ్స్ ఆఫ్ నోస్ ఫ్లాపింగ్, ఇవి ఇట్లా ఇట్లా ఎగురుతూ ఉంటాయి. ముక్కు పుటాలు. నంబునెస్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బాడీ తగ్గుతుంది. నిత్యం పైకి ఎక్కుతున్నాడు అనమాట. వీడికి అవసాన కాలం టైం దగ్గరికి వచ్చిన కొద్దీ రెస్పిరేషన్ తగ్గుతుంది, మళ్ళీ డేంజర్ తగ్గితే రెస్పిరేషన్ పెరుగుతుంది. One fact about respiration is, when the respiration is too deep and uniform and in its normal speed, that is slowest of the possible human speed, that means he is quite healthy and he lives for many number of years. Whenever there is a radical disturbance in the constitution, this decreases. The magnitude of respiration decreases, the rate of respiration increases. That means numbered are the sands of life, what Shakespeare says. అంటే వీడికి ఆయుర్దాయం లెక్కించు ఇసుక రేణువులు తగ్గిపోయినాయి అన్నాడు షేక్స్పియర్. ఏమన్నది అవర్ క్లాస్ ఇతర వచ్చి పెట్టేవాడు. అవర్ క్లాస్లో ఇంగ్లాండ్లో పెడితే పైన ఉన్న దాంట్లో ఉన్న ఇసుకంతా కింది దాంట్లోకి వచ్చేది. ఇంకా దాటిన రేణువులు ఉన్నాయి పైన, అయిపోయింది టైం. అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ లాస్ట్ బ్రెత్ లైక్ దట్ కాల్డ్ చైల్డ్ స్ట్రోక్. అవసాన దశలో శ్వాసం there is a gap and then a stroke, because the connection between the engineers of respiration and the executives of respiration is being cut off. చూసారా, శ్వాసను నడిపించేటువంటి higher officers, engineering skill, they will be here. The engineers or the engineers will be here, and all the other monkeys, they will be jumping here in the lungs. Without this connection, the lungs cannot respire, because without the consciousness thinking, the lungs are only animal matter and nothing more. స్థూలమైన భౌతికం, physical matter. It is the consciousness that makes the respiration. It is the consciousness that makes the heartbeat. Consciousness A makes the heart work. Consciousness B makes the lungs work. Consciousness C
makes the mind work. Consciousness T makes the voluntary system work. That is, you will be able to move faster your body at your will. That is only one concept. చెయ్యి ఇలా అందాం, కాలు ఇలా అందాం, నడుద్దాం, కూర్చుందాం, పడుకుందాం. ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ all the other functions are given to this foolish consciousness, then what happens? The fellow will be otherwise busy in his own business or job, and he loses sight of the previous functions. The result is he falls down and dies immediately. Suppose the respiration is given in charge to this fool. మనం అనుకున్నటువంటి ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నామే, మనం మేలుకున్నాం, ఆ తెలివితేటలకి మీరు శ్వాస పీలుస్తూ ఉంటుంది కాక అని చెప్పి ప్రకృతి ఆశీర్వదించి అప్పచెప్పింది అనుకోండి. ఏమవుతుంది? వీడికి ఎంతకంటే బిజీ థింగ్స్ ఉన్నాయని నమ్మేటువంటి గైడ్ ఈ కాన్షియస్నెస్. అంచేత ఎవరైనా టెలిఫోన్ చేయగానే మైండ్ రెస్పిరేషన్ నుంచి వాడు చెప్పిన విషయం మీదకి వెళ్తుంది. ఇవాళ తల పెరుగుతుంది, గోన సంతులు కొనండి గట్టిగా అంటే మైండ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, కింద పెట్టుకోవాలి. సో ది ఆథర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఈజ్ అటర్లీ ఫూలిష్ విత్ దిస్ ఫెలో. దేర్ఫోర్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్ టు దిస్ ఫెలో. Voluntary. This is what we call the voluntary consciousness. That is what we call Mr. So-and-so, Mr. Krishnamacharya, Venkaya, Subaya, etc. The other consciousnesses, they do not belong to the human kingdom in us. There is a little bit of science which is not known to the modern scientists. We have to wait, but we can watch. There are 4 planes of consciousness in us. The first 3 planes are not under our control, and they are autonomous and automatic. But ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అటానమీ ఉంది. మన ప్రభుత్వం వారిని అడిగి వాడు చేయాలంటే ఈ లోపల పుణ్యకాలం అయిపోతుంది. అండ్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఏ స్లిప్ ఆన్ ది స్ట్రీట్, కాళ్ళు దారి ముందుకు పడుతుంటే చేతులు ఇలా అడ్డం వస్తాయి. యువర్ హ్యాండ్స్ కమ్ టు ది ఫ్రంట్ టు సేవ్ యూ. సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ యువర్ మైండ్ అండ్ దెన్ కమ్ దేర్. వాట్ హ్యాపన్స్? You will be already in the hospital with many fractures before the act is passed and the hands are permitted to go there. So, there is no heed or need to consult you for the hands. There are the higher intelligence centers whom the hands consult and immediately obey before you fall down to the ground and receive a fracture. కింద పడబోతుండగా చేతులు ఇలా వచ్చేస్తాయి. ఎవడన్నా ఏదైనా రాయి విసిరితే అది వచ్చి ఉండగా చెయ్యిలో వచ్చేస్తుంది, కానీ రెప్పలు ఇలా మూసుకుంటాయి. మన అడిగి ఇవన్నీ చేయాలంటే, ప్రభుత్వాన్ని అడిగి చేయాలంటే ఎన్ని పనులు అవుతున్నాయో అంతే. చూసారా? ప్రభుత్వాన్ని అడిగి మంచి పనులు అవ్వాలంటే మన కులం కనుక్కోవాలి, అది వాడికి నచ్చాలి. మన మతం కనుక్కోవాలి, అది వాడికి నచ్చాలి. మనం వాడికి సగం లంచం ఇస్తామో లేదో కనుక్కోవాలి, అది వాడికి నచ్చాలి. అప్పుడు కదా అప్పటికి పుణ్యకాలం అయిపోతుంది. ఇంకేం లాభం? అలాగే అక్కడ మీరు చేయదలుచుకున్న మంచి పని మీరు చేస్తే 10 మందిని కూర్చోబెట్టుకుని మీరు హోమియోపతి చేస్తున్నాను అనుకోండి. మీ ఊళ్ళో ఎవరిని అడగకుండా చెబితే 10 మందికి వస్తుంది. ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్ పెడదామంటే దానికి కాన్స్టిట్యూషన్ కావాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు ఏమో ఈ హోమియో ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఎంత వస్తుందో హోమియోపతి అంతే వస్తుంది. కనుక ఈ 3 కూడాను దే ఆర్ అటానమస్ అండ్ ఆటోమేటిక్. When you are sleeping, the lungs are working, the heart is working. They have no business to consult the MLAs and ministers like Mr. So-and-so, Mr. So-and-so. మన గ్రూప్ని కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళు ఎంతసేపు చేస్తారు? ఈ మడపత్రయం గారిని కన్సల్ట్ చేసేది ప్రాణం వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని ఈ లోకం వేరు, ఆ లోకం వేరు. ఏన్షియంట్ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ ది above levels of consciousness angels, and ancient Indian scientists called them devas, about whom many Europeans are more conversant now than many Indians, because the science of the Deva kingdom is fast developing in European countries nowadays. There are many books written upon the classification of the intelligences that work in nature, called the beings of the Deva kingdom. And here we have the voluntary system, and then we have what is called individual IQ. That is what we call the intelligent quotient. అంటే అందరికంటే బాటంలో ఉన్న పిచ్చుకున్న కొడుకు వీడికి చేత ఏంటంటే ఎక్కడన్నా సీటు తెచ్చుకుంటాం కోర్సుల్లో, ఎద్దవాడి కంటే ముందు ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటాం,
ప్రమోషన్ తెచ్చుకుంటాం, వంకాయల్లో పుచ్చులు లేకుండా ఏరటం, 10 పైసలు తక్కువకు బేరం చేయటం, ఈ దాటి వీడు ఏం చేయగలిగింది? సంథింగ్